last week kita dah tengok berkenaan molar solubility and then pengiraan ice table melibatkan molar solubility. Okay, and then always remember dia ada dua terms lah, iaitu solubility is mole per liter, gram per liter, and then kalau molar solubility tu mole per liter. Okay, so kalau kita nak buat pengiraan untuk ice table ni melibatkan solubility ni, kita kena dalam mole per liter lah. So kalau dibagi dalam gram per liter, you kena tahu that you have to divide by molar mass first untuk cari dia punya molar solubility dalam mole per liter and then we stopped at this one. Okay, relationship between Q and KSP lah. Okay, alright. So kalau Q sama dengan KSP okay, kalau Q sama dengan KSP, maksudnya solution tu dia saturated lah. Okay, solution tu saturated, maksudnya solid yang tak dissolve dengan yang dissolve tu they are in equilibrium. Okay, so just know kalau Q tu sama dengan KSP, okay, you have a saturated solution. Okay, kalau Q is more than KSP, okay, kalau Q tu more than KSP, maksudnya solution tu super saturated. Okay, the solution is super saturated. Maksudnya you akan ada banyak solid lah, you have a lot of solid still left undissolved okay, tu maksud super saturated. Okay, so precipitate will form until the ionic concentration product of the system equals to KSP. Okay, so maksudnya nanti tu kalau Q is greater than KSP, okay, the equilibrium tu nanti will shift to the left lah. Okay, until Q sama dengan KSP. And if Q is less than KSP, dia adalah unsaturated. Unsaturated maksudnya tak tepu lah. Okay, bila unsaturated you won't get any precipitate. Okay, that means you can add more solid. So just know the relationship first between Q and KSP. Apa maksud dia, kalau dia sama ke, kalau dia kurang ke, ataupun kalau dia lebih. Okay, alright. Kalau saturated solution tu, okay, maksudnya dia contains maximum possible amount of dissolved solute. Maksudnya benda yang awak nak larutkan tu, contohnya awak nak larutkan garam dalam air, okay, maximum amount of garam yang awak boleh dissolve dalam air tu. Okay, itu kita panggil saturated solution. Okay, super saturated solution tu maksudnya kita punya solute tu in excess lah. Okay, solute yang kita tambah tu it's in excess. A solution containing a greater than equilibrium amount of solute. Okay, and last kali unsaturated pula. Okay, unsaturated solution ni dia more solute can be dissolved lah. Okay, maksudnya dia tak tepu lagi, you can dissolve more solute inside okay. Okay, now they give a question. Okay, so kita kena determine boleh tak precipitate tu terbentuk ataupun tidak. Okay, so will a precipitate of calcium sulfate form in a solution if the concentration of Ca2 plus is 0.0025 molar and then the concentration of sulfate ion is 0.030 molar. Okay, the value of KSP tu is given as 2.4 times 10 to the power of minus 5. Okay, so pertama sekali you must know okay, yang value given ni, okay, for us to find Q and then kita compare dengan KSP punya value ni. Okay, first make sure you can write the equation lah. Okay, the solute tu, okay, in equilibrium with its solution okay, CaSO4 solid, okay, dissociates to give Ca2 plus and SO4 2 minus. Okay, and then ini adalah expression untuk KSP. Okay, so dia ada bagi concentration calcium Ca2 plus dengan dengan SO4 2 minus so you can find Q first. Expression ingat sama je macam kita belajar before this. That means kalau KC dengan QC, okay, KP dengan QP, dia konsep yang sama je. Kalau Q dengan KSP pun expression dia sama. Okay, kita just ambil yang aqueous, yang solid state tu kita tak ambil kira lah. Okay, so next what we do, we substitute the values inside. Okay,
you should get as 7.5 times 10 to the power of minus 5. Okay, so value Q ni lebih besar ke ataupun lebih kurang daripada KSP kelas? Value Q yang kita kira tu greater or smaller than KSP? Greater. Okay, very good. Okay, so if Q is greater than KSP, maksudnya kita akan dapat precipitate. So calcium sulfate will precipitate until Q equals to KSP. Okay, so kalau ditanya will precipitate be formed tu, kita tengok value Q kita. Kalau dia lebih, yes, you can get precipitate. Okay, this is another example, tapi now dia bagi in terms of volume and molarity lah. Okay, does a precipitate form when 0.3 molar of calcium nitrate is mixed with 0.2 liter of 0.06 molar sodium fluoride? Okay, so kalau you perasan kat sini, value KSP yang dia beri tu adalah calcium fluoride. Okay, macam mana dapat calcium fluoride? Calcium nitrate react dengan sodium fluoride. So jangan nanti you confuse pula kenapa KSP tu dia bagi untuk elemen lain. Okay, so calcium fluoride is formed from the reaction between calcium nitrate and sodium fluoride. Okay, so your equation must be correct. Okay, so next you kena tahu what are the ions that are present. Okay, Ca2 plus, NO3 minus, Na plus and F minus lah. Okay, and then produk kita ada sodium nitrate dengan calcium fluoride. Okay, so kita dah tengok tu hari lah yang soluble and insoluble salt. Kalau apa-apa yang ada nitrate memang dia soluble lah. Okay, so kalau let's say kita dapat precipitate, mungkin CaF2. Okay, kalau kita dapat precipitate mungkin CaF2. Okay, so kita buat equation untuk CaF2 sahaja. Okay, so CaF2 dissociates to give us Ca2 plus aqueous and 2F minus. Okay, so expression for KSP macam biasalah. Okay, so ni yang you kena tahu macam mana nak dapatkan CaF2 ni. Okay, reaction from the two solution tu. Okay, and then kita akan dapat dua produk lah, dua garam. Okay, from this two ionic compound ataupun salt ni, kita kena tahu mana kita punya possible precipitate. Biasanya value KSP tu akan bagi tahu lah, dia dah bagi clue dah. Okay, CaF2. So kita buat equation untuk CaF2 saja, solid dia. Okay, in equilibrium dengan dia punya solution tu, Ca2 plus and 2F minus. Okay, so nilai KSP dah diberi 3.2 times 10 to the power of minus 11. Okay, so next what we need to do, okay, kita cari dulu mole calcium nitrate. Okay, mole calcium nitrate. Sebab apa? Kita akan campur dua-dua, so total volume dia nanti akan berubah. So kita kena cari concentration yang baru. Okay, so what we do one by one first. We find first number of mole of calcium nitrate using N equals to MV. Okay, molarity and volume is given in the question lah. Okay, and then total volume sekarang bila you campur, okay, bila you campur dia akan jadi 0.3. So kita buat apa? Kita cari concentration yang baru. Okay, alright. Okay, Sir, ada orang cuba masuk. ada orang cuba masuk. Tadi ada kelas MD 28. Ada sir, face to face. Oh, okay. Okay, so once we cari the concentration calcium nitrate calcium nitrate yang baru ni, okay, CaNO3 ni. Okay, you kena tahulah sekarang daripada produk yang kita tengok tu calcium fluoride, kita kena tahu concentration Ca2 plus dengan concentration F minus yang baru. Okay, so concentration Ca2 plus ni sama je dengan concentration calcium nitrate yang baru, which is 0.1. Okay,
Okay, next kita buat yang sama juga untuk sodium fluoride lah. Okay, so cari dulu dia punya mole. Okay, molarity dan volume soalan dah bagi. Okay, total volume dia sekarang sama juga 0.3 liter. And what we do now, we find the new molarity. Okay, new molarity of sodium fluoride, which is 0.012 mole divided by 0.3 liter. You get 0.04 molar. Okay, so again the same concept. Okay, kita nak CaF2. Okay, alright. So kita kena tahu concentration Ca2 plus tadi kita dah tentukan. Sekarang concentration F minus ni we determine from NaF. Okay, so we know the concentration of NaF, the concentration of F minus tu sama saja, which is 0.04. Okay, so step dia ni panjang sikit kalau bila melibatkan macam molarity dengan dua volume yang berbeza. Sebab apa? Kita kena kira mole dia dan kita kena kira dia punya new concentration. Okay, and lepas tu kita dah tahu calcium punya ion concentration dia berapa, fluoride punya ion concentration dia berapa. Okay, expression untuk Q sama je macam KSP. Substitute the values. You should get Q as 1.6 times 10 to the power of negative 4. Okay, so again nilai KSP tadi soalan dah bagilah. Okay, nilai KSP adalah baiklah. Okay, 3.2 times 10 to the power of minus 11. Dan Q pula 1.6 times 10 to the power of minus 4. Maksudnya nilai Q is greater than KSP. Okay, so if the value of Q is greater means you will get precipitate lah. Okay, so CaF2 will precipitate until Q is equals to KSP. Okay, so far boleh kelas scan? Boleh kan? Boleh sir. Okay. Okay. So kalau dia bagi tu different salt solution, kita kena boleh bagi balance equation. Okay, daripada produk tu kita kena boleh tentukan apa kemungkinan daripada dua produk tu siapa yang kita boleh dapat sebagai precipitate. Okay, and then kalau dah bagi nilai concentration, boleh terus kira Q and then compare dengan K lah. Macam tadi kalau dia bagi volume berbeza, ada step lebih sikit, nak kena kira mole dua-dua tu dulu. Okay, lepas tu kira concentration dia yang baru, lepas tu baru tentukan ion tu punya concentration. Okay, okay, common ion effect. So just explain dalam simple words je lah. Okay, common ion effect maksudnya benda yang you tambah nanti tu dalam you punya saturated solution ke apa. Okay, ion tu ada similarity lah maksudnya. Okay, for example this is lead 2 chromate. You ada Pb2 plus and then you ada CrO4 2 minus. Okay, kalau you tambah sama CrO4 2 minus, apa yang berlaku? Itu yang kita panggil sebagai common ion effect lah. Okay, when you add more CrO4 2 minus, produk awak lebih, so equilibrium will shift to the left. Okay, so equilibrium tu shifts to the left. So common ion nanti kita tengok lagi. Okay, so another point yang you kena tahu, bila ada common ion, solubility tu akan berkurang. Sebab apa? Bila bila common ion tu ada, okay, concentration produk tu bertambah, equilibrium akan shift to the left. Bila equilibrium shift to the left, you akan dapat lagi banyak solid. Okay, sebab tu dia cakap kat sini, okay, presence of common ion tu decreases solubility, okay, of slightly soluble ionic compound. Okay, okay, dia bagi contoh lah. Kita tambah sodium chromate ni, soluble salt. Okay, sebab dia ada sodium lah, apa-apa yang ada sodium memang soluble. Kita masukkan ke dalam saturated solution of PbCrO4. Okay, so apa common ion kat sini adalah CrO4 lah. Okay, this is yang ada dalam PbCrO4. Dalam sodium chromate yang kita tambah tu pun nanti ada CrO4 2 minus. Okay, okay, ni expression untuk KSP for this equation ni. Okay,
Okay, alright. So the presence of CrO4 2 minus okay, daripada sodium chromate tu lah. Okay, daripada sodium chromate dia juga akan bagi this ion ni, CrO4 2 minus okay, so apa berlaku? Concentration CrO4 2 minus kita akan bertambah, causes the equilibrium to shift to the left. Bila dia shift to the left, you akan dapat more solid, more PbCrO4 solid lah. Okay, since chromate combine with Pb2 plus to form this solid. Yang you kena faham, bila ada common ion effect, okay, concentration ion dekat produk tu bertambah, the equilibrium will shift to the left lah, to give you more solid. So solubility dia nanti akan berkurang. Okay, so you akan dapat extra PbCrO4, solubility dia akan berkurang lah. Okay, so ni contoh asal dia macam mana lead to chromate ni. Okay, bila you tambah sodium chromate, concentration dia akan naik, equilibrium dia akan shift to the left, you akan dapat lagi banyak yellow precipitate tu. Sebab lead to chromate tu, the color is yellow lah. Okay, alright, even if we do the other way around pun it's still the same lah. Okay, yang penting sekarang you kena boleh identify siapa common ion. Okay, apa ion yang common dalam dua garam ataupun ionic compound tu, and then equilibrium dia akan shift ke mana. Okay, okay, now we have this question lah, yang contoh yang melibatkan this what is it, common ion effect ni. Okay, so sekarang dia tanya, what is the solubility, okay, in molar lah, molar solubility of calcium hydroxide in 0.1 molar calcium nitrate. Okay, so soalan bagi KSP value untuk calcium hydroxide okay, as 6.5 times 10 to the power of minus 6. Okay, but never mind, we do one by one. Okay, so apa kita kena buat dulu? Okay, kita tengok kita punya calcium hydroxide okay, the concentration is given 0.1 molar. Okay, so berapa banyak dia akan bertambah? Okay, we don't know yet lah. Okay, so dia punya change tu, we let it be S and 2S, and at equilibrium concentration of calcium ion will be 0.1 plus S, and for OH minus tu ada 2, so dia akan jadi 2S lah. Okay, so yang ni sama je macam kira Kc dengan Kb untuk weak acid dengan weak base. Okay, to find the S value tu kita boleh buat assumption. Okay, alright. So since S is very small, kita assume 0.1 plus S is equals to 0.1. Okay, so bila kita solve for KSP ni, okay, kita just calcium tu Ca2 plus we put as 0.1. Okay, and then for OH minus we put as 2S lah. Okay, and then square, because you ada 2 mole when writing the expression tu ada 2 mole, so dia square. Okay, so the value okay, the value of KSP is already given, so kita boleh cari nilai S lah. Molar solubility dia adalah 4 times 10 to the power of minus 3. Okay, alright, so ni menunjukkan okay, molar solubility untuk calcium hydroxide is 4 times 10 to the power of minus 3. Okay, so bila kita dah ada value untuk calcium hydroxide pula, okay, alright, boleh tak kelas sampai sini? Boleh? Boleh. Ada apa-apa soalan ke? Okay, so the value of solubility, okay, is 4.0 times 10 to the power of minus 3 molar. Okay, alright, so we look at another example lah. Okay, so dia tanya, okay, this question ni kadang-kadang I mean like macam famous jugalah. What is the molar solubility S value okay, of silver bromide in pure water, okay,
dan dalam 0.001 molar NABR. Kalau you perasan bila kita tambah NABR ni, kita ada common ion tu. Okay, but we do one by one first lah. Dia dah bagi value KSP untuk silver bromide. Okay, 7.7 times 10 to the power of minus 18. Okay, so apa kita buat? Kita cari dulu nilai S untuk silver bromide in water. Macam biasalah, equation dia macam biasa. Okay, so we don't know how much, just let it be S, and equilibrium to S lah. Okay, so this one X square is equals to KSP value. Okay, solving this, you should get your molar solubility okay, as 8.8 times 10 to the power of minus 7. Okay, value ni S yang you kira sekarang ni adalah okay, solubility of silver bromide molar solubility of silver bromide in water. Okay, ni in water. Next kita akan tengok bila dalam sodium bromide pula, apa jadi kepada dia punya solubility tu. Okay, so going back to the question. Okay, so saya nak tanya, bila ada silver bromide ni, okay, dengan NABR, okay, apa dia punya common ion? Apa ion yang common antara mereka? Silver bromide dengan sodium bromide ni. Kelas, apa common ion dia? Ion yang sama dalam silver bromide dan sodium bromide ni. Bromide. Very good. Br minus. Okay, alright. Okay, so what I want you guys to know now, okay, asal bila kita buat untuk part A ni, okay, dalam water, concentration Br minus kita letak sebagai 0. Okay, tetapi for the next part tu, bila silver bromide is in sodium bromide, okay, kita ada concentration Br minus sebanyak this one, 0.001. Okay, itu yang beza. Itu yang beza, yang bahagian A dengan bahagian B yang kita akan buat ni. Okay, so kalau you tengok lagi sekali, okay, for the next one okay, nampak concentration Br minus dia no longer 0. Okay, okay, ni datang daripada sodium bromide kita. 0.001 molar sodium bromide. Okay, so the change macam biasalah, plus S, equilibrium to S, and then 0.001 plus S. Okay, okay, so again the same thing lah. Okay, S is very small okay, S is very small, so 0.001 plus S kita boleh anggap dia sebagai 0.001. Okay, so memudahkan pengiraan kita lah. Okay, so KSP itu okay, Ag plus dengan Br minus. Okay, put the values. Okay, and KSP kita boleh pakai nilai sama yang diberi dalam soalan lah, sebab we are looking at silver bromide. Okay, so now the solubility value yang kita dapat adalah 7.7 times 10 to the power of minus 10. Okay, so we compare these two value. Yang pertama tadi dalam water dengan sekarang dalam dalam sodium bromide. Okay, so solubility of silver bromide in water is 8.8 times 10 to the power of minus 7. Okay, solubility of silver bromide in sodium bromide is 7.7 times 10 to the power of minus 10. Okay, alright. So maksudnya kat sini, value mana yang lebih besar? Yang ni. So that means that okay, silver bromide ni is more soluble in water than dalam NABR. Okay, sebab dalam NABR tu ada common ion, so dia akan reduce dia punya solubility. Okay, so the S value tu tells you about the solubility lah. I mean like just pintas lalu je lah Okay, ni yang kita dah bincang minggu lepas. For example, dia cakap molar solubility of silver bromide is 7 times 10 to the power of minus 7. Dia suruh kita calculate KSP. Okay, so ingat molar solubility tu refers to the S value tu.
Okay, make sure your equation tu is correct lah, silver bromide solid tu, okay, in equilibrium dengan dia punya ion in aqueous solution. Okay, so asal dia kosong will increase by S, so at equilibrium S and S lah. Okay, alright, so KSP punya value will be S square, which is 7.1 times 10 to the power of minus 7 square. Okay, alright, yang ni dia bagi solubility dalam gram per liter. Dia suruh kita calculate KSP lah. Okay, but before we calculate KSP, kita kena kira dulu S ataupun molar solubility. Okay, dalam mole per liter. Okay, molar solubility. Okay, so bila dapat dalam gram per liter, nak tukar kepada mole per liter, kita bahagikan dengan molar mass dia. Okay, so soalan dah bagi molar mass, you can straight away divide by molar mass, you dapat dia punya molar solubility or dia punya S value lah. Okay, again sama, buat equation. Okay, equilibrium dia S dan S, so just substitute value ni, okay, squarekan dia, dan you akan dapat your KSP value. Okay, alright, boleh kelas? Boleh. Okay, alright. Next okay, dia bagi yang apa kita bincang tadi lah, whether we can get a precipitate ke tak when we combine two salt solution. Okay, in this case dia cakap bila 200 ml of 0.004 molar barium chloride, okay, you add it to 600 ml of 0.008 molar K2SO4. Okay, so first of all actually you kena determine lah, okay, kalau dua ni campur, siapa precipitate kita yang boleh kita dapat. Okay, so here dia dah bagi barium sulfate lah. Okay, so we should know, okay, kalau ada precipitate kita tu adalah barium sulfate. Okay, so apa kita kena buat dulu? Okay, dalam barium sulfate akan ada Ba2 plus dan SO4 2 minus. So what we need to do, we need to calculate the concentration dulu. Okay, calculate concentration of Ba, okay, 2 plus, and then calculate concentration of SO4 2 minus. Kalau ada dua different solution volume dengan concentration, always remember, kira mole and then kira concentration yang baru. Okay, sebab apa? Bila you campur, volume dia, total volume dia akan berubah. Okay, bila total volume berubah, dia punya concentration pun akan berubah. Okay, alright, so we do for BaCl2 dulu. Okay, molarity dia 0.004, the volume is 200. Okay, and then you divide by 1000, you get 8 times 10 to the power of minus 4. And then for potassium sulfate pula, okay, molarity dia 0.008, volume dia 600 ml. Okay, mole dia adalah 4.8 times 10 to the power of minus 3. Okay, ini mole asal sebelum campur. Okay, lepas campur kita akan ada volume, total volume kita sekarang dah 800. So kita kena kira concentration yang baru untuk BaCl2, okay, dan K2SO4. Alright, so you kena boleh sampai sini dulu. Okay, next you dah tahu barium sulfate yang possible precipitate, kena bagi equation untuk barium sulfate tu, will give you Ba2 plus and SO4 2 minus. Okay, so nak kira Q, concentration Ba2 plus nak ambil daripada mana? Daripada barium chloride lah, sebab barium chloride yang ada Ba2 plus, so you use 1 times 10 to the power of minus 3. Okay, kalau concentration sulfate pula ambil daripada mana? Ambil daripada potassium sulfate, okay, which is 6 times 10 to the power of minus 3. Okay, so you will get QSP tu as 6 times 10 to the power of minus 6 lah. Okay, so kalau kita compare nilai Q dengan KSP, Q tu dia lebih besar. Bila Q is more than KSP, you must know that the solution is precipitate. The solution is super saturated. Okay, bila Q tu lebih tinggi, the solution is super saturated.
Okay, so precipitate will form until Q is equals to KSP. Okay, alright, so this one, okay, again the same type of question lah. Okay, yang ni dia straightforward sikit. Okay, they ask, will a precipitate of calcium sulfate form in a solution if the concentration of calcium ion is 0.025 molar and the concentration of SO4 2- is 0.03 molar. Okay, so apa yang you kena buat, you kena cari nilai Q. Okay, so make sure your equation ni betul. Okay, sebab apa, nak pastikan bilangan mole tu semua balance lah. Okay, and then expression for QSP sama je macam KSP. Okay, and then just substitute the concentration value of Ca2 plus berapa, SO4 2- berapa, and then you find this value. Okay, so again QSP is more than KSP, so solution tu is super saturated. Okay, so precipitate will form until QSP is equals to KSP. Okay, alright. So yang ni pun actually dia sama dengan yang kita bincang tadi. Okay, bila ada volume, concentration, dua salt solution, you campur. Okay, when you mix them, okay, what is the possible precipitate? Tengok kita punya KSP apa yang dia bagi, PbF tu. Okay, so your job is to find daripada PbF tu kita ada apa? Kita ada lacto ion dengan 2 fluoride ion. Okay, so bila expression nanti F tu akan ada kuasa 2. Sebab apa? Dia ada 2 mol. So tu you must be careful lah. Okay, the line, the working all is the same. The working is all the same. Okay, so you should get your Q tu as 6 times 10 to the power of minus 9. Okay, so the value of Q tu is less than K. Okay, value of Q ni is less than K. So dia maksudnya unsaturated. So kalau unsaturated tak ada precipitate. Okay, kalau unsaturated tak ada precipitate. Okay, yang ni actually sebiji je dalam kita punya nota kuliah tadi. Okay, alright. So nak you cuba yang third hour ni. Okay, so try to do this third hour. Nanti kita akan bincang in the next class lah.